ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കുട്ടികളെ, ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ സി, അതിന്റെ ശബ്ദം എന്താണ്? ഖ. പിന്നെ കെ, അതിന്റെ ശബ്ദം എന്താണ്? ഖ. അപ്പോ സിയും ക രണ്ടിനും ഒരേ ശബ്ദമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ വായിക്കാനും പറയാനും എഴുതാനും എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ സിയുടെ ശബ്ദം കെയുടെ ശബ്ദം രണ്ടും ഒന്നാണ്. ക ക ക ക ക ക അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോ എയിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതെല്ലാം വേർഡ്സ് ആണ് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും പറയാനും സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ എഴുതാൻ ഈ പാഠം നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും. അപ്പോൾ സിക്കും കേക്കും ഒരേ ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേർഡ്സ് എഴുതാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലാ. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാ. ഇപ്പോ ബ, ബ്ലാ. ഇതിനെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഖ. സിയും കെ ആണ്, കെയും ഖ. അപ്പോ ബ്ലാക്ക്, ബ്ലാക്ക്, ബ്ലാക്ക്. മനസ്സിലായോ? ബ്ലാക്ക്. ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനും രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിനും ഒരേ ശബ്ദമാണ്. പിന്നെ ക്രാക്ക്, ക്രാ, ഖ, ക്രാ, ഖ, ക്രാക്ക്, ബ്ലാക്ക്, ക്രാക്ക്. ലാക്ക്, ല, ലാക്ക്. പാക്ക്, പാക്ക്, പാക്ക്. പാക്ക്, ക്വാക്ക്, ക്വാക്ക്. Quack, track, track. Snack, snack. Whack, നല്ല അടി കിട്ടുമ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്? വാക്ക്, വാക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്കിതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാം. ബ്ലാക്ക്, ക്രാക്ക്, ലാക്ക്, പാക്ക്, ക്വാക്ക്, ട്രാക്ക്, സ്നാക്ക്, വാക്ക്. ഇപ്പോ ഈയില് നമ്മൾക്ക് വേർഡ്സ് നോക്കാം. ഡെക്ക്, ഡേ, ഡെക്ക്, ഡെക്ക്. നെക്ക്, ഡെക്ക്, neck. Peck, peck. Wreck, wreck. ആയില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം. ആയി, അതിലെ
കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. brick, 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 chick, 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 click, click, kick, 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 brick, chick, click, kick, quick, quick, fake, fake, stick, നമുക്കത് ഒന്നിച്ച് വായിച്ചു നോക്കാം. break, cheek, click, kick, quick, fake, stake. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓയിലെ വേർഡ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം. ഓ വെച്ചിട്ട് വേർഡ്സ്. ബ്ലോ, block, block, clock, clock, block, clock, dock, dock, flock, flock, knock, knock, mock, mock, shock, shock, sock, അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കാം. ബ്ലോക്ക്, ക്ലോക്ക്, ഡോക്ക്. ഡോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഷിപ്പെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡോക്ക്. ഫ്ലോക്ക്, നോക്ക്, മോക്ക്, ഷോക്ക്, സോക്ക്. ഇപ്പോ യുവിലെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമ്മൾ കേട്ടാന്ന് നോക്കാം. അത് വായിക്കാൻ നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും. ക്ലക്ക്, cluck, duck, duck, luck, luck, truck, truck, pluck, pluck, stuck,
സിയും കെയും ഒരേ ശബ്ദമായിരുന്നുകൊണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. എഴുതാനും വായിക്കാനും പറയാനും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സി കെ, രണ്ടും ഒരേ ശബ്ദമാണ്. ക രണ്ടിനും കിട്ടുന്ന 2 ലെറ്റേഴ്സ് ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഒരേ ശബ്ദമാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക, പറയുക, എഴുതാനും സ്പെല്ലിങ്ങിനും ഇത് സഹായിക്കും. ക ബ്ലാക്ക്, ബ്ലാക്ക്. ക ക്രാക്ക്. ക ലാക്ക്. ക pack. K quack. K track. K snack. K whack. D deck. K neck. K peck. K rack. K brick. K chick. K click. K kick. K sick. K steak. K block. K clock. K dock. K flock. K knock. K mock. K shock. K sock. K cluck. K duck. K luck. K truck. K pluck. K stuck.